7 mẹo tôi ước đã biết sớm hơn trong Pickleball. Bạn muốn nâng trình Pickleball của mình lên một tầm cao mới? Hãy bắt đầu bằng 7 mẹo cực đỉnh mà tôi ước mình đã biết sớm hơn trong sự nghiệp chơi Pickleball. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn những bí quyết thực chiến được đúc kết từ kinh nghiệm thi đấu và huấn luyện giúp bạn cải thiện kỹ thuật, chiến thuật và sự tự tin trên sân. Đặc biệt, mẹo số 7 ở cuối video có thể hoàn toàn thay đổi cách bạn chơi Pickleball mãi mãi. Đừng bỏ lỡ chỉ vài phút nhưng có thể mang lại bước ngoặt lớn trong phong độ của bạn. Cùng khám phá ngay. Mẹo số 1. Sau khi bạn đánh cú drop ball ở cú thứ 3 và tiến gần đến vạch kitchen, vạch giới hạn khu vực gần lưới, bạn thường phải đối mặt với một tình huống cần phải reset lại từ giữa sân. Đây là một mẹo mà tôi mới áp dụng trong chính trò chơi của mình sau hơn 1 năm chơi chuyên nghiệp. Vì vậy nó sẽ giúp bạn cải thiện rất nhiều. Thay vì đánh lại cú reset thẳng về phía trước, tốt hơn là bạn nên đánh bóng chéo sân. Khi bạn đánh thẳng về phía trước, đối thủ sẽ nghiêng người vào và bạn chỉ có một không gian hẹp để đánh bóng. Nhưng nếu bạn đánh chéo sân, bạn sẽ có nhiều không gian hơn, khoảng cách rộng hơn một chút, giúp bạn dễ dàng đánh bóng hơn. Thêm vào đó, lưới ở giữa thấp hơn 2 inch, điều này cũng giúp bạn dễ dàng vượt qua lưới hơn. That's extremely difficult. If you're cross court, now look at how much room you have. So now you have from here over to here. There's like an extra 2 feet that goes such a long way. As well, the net is 2 inches lower in the middle, so you'll find your ball's aggressive dink. Mẹo số 2. Làm sao để xử lý cú dinh mạnh, aggressive dink? Một sai lầm phổ biến của người chơi nghiệp dư là khi đánh một cú dinh chéo sân, nếu đối thủ trả lại một cú bóng mạnh, họ thường hạ thấp đầu vợt và đánh một cú bóng bắn lên phía trước. Điều này sẽ tạo ra một cú dinh dễ bị đối thủ kiểm soát. Cách xử lý là khi đối thủ đánh bóng mạnh, bạn hãy giữ vật ngang và đưa nó trở lại chéo sân, giống như bạn đang đẩy bóng. Điều quan trọng nữa là khi bóng tới, bạn hãy cắt bóng ra ngay lập tức thay vì để bóng đi xa và chạy theo. Hãy chú ý đến việc di chuyển bàn chân của mình để tiếp cận bóng nhanh chóng. Almost like you're nudging the ball. The second part of that you might not have noticed is the footwork. When I see my opponent hitting an aggressive dink to me, I like crossing my feet and cutting that ball off. And the reason is, if somebody hits a sharp dink out wide, it's going to be traveling quickly. So it's going to be hard to catch up to it by going like this. The ball will just come off the court. The key is you see them hit a sharp dink, you cut it off immediately. Look at that. If the ball comes here, completely cut off, as opposed to trailing it and reaching. Mẹo số 3. Cách phòng thủ khi đối thủ đánh cú smash, đập bóng. Nếu bạn và đối thủ đang chơi dinh và một trong hai bạn đánh bóng quá cao, đối thủ có thể sẽ có cơ hội thực hiện cú smash. Thay vì đứng yên và chịu đựng cú đập, bạn hãy nhanh chóng di chuyển lùi lại và chuẩn bị ở tư thế thấp. Khi bóng vừa bật lên và đối thủ chuẩn bị đánh cú smash, bạn cần di chuyển lùi lại trước khi đối thủ đánh bóng. Việc di chuyển này cần thực hiện nhanh chóng và dừng lại ngay khi đối thủ chuẩn bị đập bóng. So the key to the timing is right when the ball pops off your paddle and you see the opponent going to smash it, you want to take as much ground back as possible right before they make contact to the ball. So you might only be able to get 1 step back, or you might be able to get 4 or 5 steps back. The trick is you don't want to be moving backwards while the ball is being hit. Right when it's about to be hit, stop moving and prepare for that shot. Tạm dừng một chút để nghỉ giải lao nhé. Nếu bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn đăng ký và thả tim cho kênh ProMark Media, đó là động lực lớn để tôi tiếp tục sáng tạo thêm nhiều nội dung chất lượng và thú vị hơn nữa. Kênh ProMark Media là nơi chia sẻ các kỹ năng chơi Pickleball cùng với hướng dẫn luyện tập hoàn toàn miễn phí, giúp bạn nâng cấp trình độ mỗi ngày. Cần tư vấn hay kết nối? Hãy liên hệ mình qua Zalo 0941 519 777. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đồng hành. Mẹo số 4. Bạn đang đứng ở vạch kitchen, đối thủ ở cuối sân và đánh một cú bóng mạnh vào bạn. Bạn đánh hụt và bóng rơi vào lưới. Lý do là bạn đã sai về thời gian và tư thế. Khi đối thủ đánh bóng mạnh, vợt của bạn quá gần người, bạn phải với ra để đánh, và đó là lúc xảy ra sai sót. Cách khắc phục là khi thấy đối thủ đánh bóng mạnh, bạn hãy sẵn sàng vươn vợt ra phía trước và đón bóng ngay, thay vì chỉ cố gắng đẩy bóng với nhiều sức mạnh. Bạn không cần phải đánh một cú bóng mạnh, chỉ cần kiểm soát và giữ bóng trong sân. Đó là cách khiến đối thủ không thể đánh thắng bạn dễ dàng.
Mẹo số 5. Làm sao để quyết định giữa cú drive hay cú drop ở cú thứ 3? Có hai tình huống bạn cần lựa chọn. Đầu tiên, nếu đối thủ trả bóng quá mạnh và bạn đang bị lùi về sau, bạn nên drive bóng để giữ thế trận. Còn nếu đối thủ trả bóng ngắn và bóng đẩy lên cao, bạn nên sử dụng cú drop để kiểm soát và đưa bóng vào khu vực gần lưới. Tóm lại, khi bóng yếu và dễ kiểm soát, bạn hãy drop nó. Khi bóng mạnh và khó kiểm soát, bạn hãy drive nó. Mẹo số 5. Làm sao để quyết định giữa cú drive hay cú drop ở cú thứ 3? Có hai tình huống bạn cần lựa chọn. Đầu tiên, nếu đối thủ trả bóng quá mạnh và bạn đang bị lùi về sau, bạn nên drive bóng để giữ thế trận. Còn nếu đối thủ trả bóng ngắn và bóng đẩy lên cao, bạn nên sử dụng cú drop để kiểm soát và đưa bóng vào khu vực gần lưới. Tóm lại, khi bóng yếu và dễ kiểm soát, bạn hãy drop nó. Khi bóng mạnh và khó kiểm soát, bạn hãy drive nó. Mẹo số 6. Bí quyết để có tay nhanh trong trận đấu. Bạn có thể nghĩ rằng để thắng trong một trận đấu tay nhanh, bạn cần đánh vào ngực đối thủ. Nhưng thực tế, cách chiến thắng trong trận đấu tay nhanh là đánh bóng vào đầu gối của đối thủ, buộc họ phải đánh lên, tạo cơ hội cho bạn thực hiện cú smash dễ dàng. Chú ý đến cách tôi giữ cơ thể và bàn chân hoàn toàn ổn định khi đánh. Cổ tay của tôi luôn được giữ chặt, và khi đánh bóng, cổ tay tôi tạo ra lực mạnh giúp bóng đi chính xác và có lực. Mẹo số 7. Điều quan trọng khi dinh bóng chéo sân. Một sai lầm phổ biến mà nhiều người chơi nghiệp dư mắc phải là chỉ đánh bóng chéo sân để đánh. Thực tế, mục tiêu của việc dinh bóng là để tạo ra một cơ hội cho bạn tấn công, đưa bóng lên cao. Khi bạn đánh bóng chéo sân và cảm thấy bóng có thể tạo khó khăn cho đối thủ, thay vì đứng yên nhìn, bạn hãy tiến vào, thu hẹp không gian ở khu vực kitchen để làm đối thủ phải đối mặt với áp lực lớn hơn. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối video. Nếu những mẹo vừa rồi giúp ích cho bạn, đừng quên nhấn đăng ký kênh Promax Media để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong hành trình nâng cao kỹ năng chơi pickleball của mình nhé. Muốn được tư vấn hoặc tập luyện miễn phí? Kết nối ngay với tôi qua Zalo 0941 519 777 để cùng nhau cải thiện từng cú đánh, từng bước di chuyển trên sân. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo nơi kỹ thuật và đam mê cùng thăng hoa. Deceptive because she hasn't played here a bunch as a pro, but she has a chance to win 2 here tonight. Although the side out will give the serve over to Fudge and Diascu. By both sides here. And the speed up for profit by Diascu. Yeah, it's an excellent ball there from Diascu. Going crossbody on J.W. Johnson. He steps to the middle looking for that forehand. Diascu hits him in the left shoulder. And that's going to be the key to this matchup for Waters and Johnson, is keeping Diascu honest. We saw Anna Lee go behind Diascu twice there. Diascu's looking to get in the middle of the court, but if they can isolate him and keep him on his side. Nice speed up there by JW, and he's able to hold the balance without going into the kitchen. For those of you who just happen to be channel surfing and finding this, we said this yesterday, but some people may still be living under a rock and not know all that much about pickleball. It is best 2 out of 3. Game 2-11 got to win by 2, and only the serving team can
score a point. And a point right there, as that is just wide. Excuse me, they did catch the line. No, so it actually just landed in. Originally, Fudge called it out, but overturned her call. Make it 2-1 in favor of Waters and Johnson. I think it's important, Chad, that Daescu stay patient in this game, because the more patient and really playing at a slower pace, I think plays to Daescu and Fudge advantage. Fudge, nice job getting that off the net. Great defense. Oh, big angle there to finish it by Johnson. But we see Fudge and Daescu's prowess in defense on display right there. These points are not going to be short, that's for sure. And to your statement there, Melissa, if you ask Daescu, he wants to play long points. He wants to move that ball around because he knows that he can outlast anybody with the consistency. We saw that earlier today. He kind of waited one out. I don't know how many times across the net. Finally ended up with an ATP opportunity. Oh, that's a nice ball there from Annalie Waters. Just slides that down behind the backhand of Daescu. Annalie just interjects herself into things, and that two-handed backhand is so deadly. Timeout receivers, 5, 1, 2, 1 minute. Pickleball Channel is proud to bring you all the action from Naples, Florida of the Minto U.S. Open Pickleball Championships, powered by Margaritaville. More great content is on the way. Matches, tips, instruction, inspiring stories, and more. So remember to subscribe, like, and follow on all your favorite social media platforms and at pickleballchannel.com. Beautiful look at the Paradise Coast of Naples, Marco Island, and the Everglades. Such a great location to have the Minto U.S. Open Pickleball Championships. It has been held here since 2016. They did lose 2020 to COVID, as did so many other sports lose events. But in 9 years, this is the 8th running of this tournament. And out of the timeout, the train just keeps on rolling for Waters and Johnson. Yeah, Daescu trying to get big there, reach in and take that ball out of the air, put some pressure, but he started to die before it got to him. Oh, that ball lands in too. Yes, it does. That's the strength of J.W. Johnson right there. The backhand flick is his signature shot. We'll see this one right inside the line. 7-1-2. He's just so strong with the forearm and wrist. Drops that paddle head underneath. And we see another one. He's literally full extension and then powers just quick flick. Yeah, and since earlier this afternoon, the winds also seem to die down here. Not seeing, well, and as I say that, it picks up. Well, at least on championship court, though. I don't think it's definitely still going outside. Oh, off the net. And that will get a much-needed side out for Fudge and Daescu. 8 points on 10 serves for Waters and Johnson, that service opportunity. Ooh. Did she go past the net? Oh, she was close. Nice counter there from Fudge. Now the paddle didn't go past, but
Anselm, one of the best referees out there. And that'll be long, so move to the second serve here, 2-8-2. Referees all volunteers here at the U.S. Open. So many volunteers help make this tournament possible. A great angle played there to force the side out. And we do, Dave, to your point on volunteers, have about 600 of them that support this event every year. Annalise into the net. Well, that number is almost close to the first number of participants in the U.S. Open. Great point. Nice job by Fudge and Diescu to stop the hemorrhaging here and get the serve back. Just a misfire there by Andre. It was almost like his swing motion kind of got stopped midway and then caused to carry on his paddle. Yeah. I don't know if I've seen that too many times. Definitely not something we typically see from Diescu. Ooh, how about that? JW jumps in and takes it. Yeah, that's all with the setup from Annalie Waters right there. She goes heavy topspin roll on the forehand dink, and Fudge reaches in, tries to take it out of the air. But because that paddle face is open and the pace that was on it popped up, Johnson there to finish. The Ernie by Diescu for profit. I'm going to say that he took 2 steps and a jump on this one. 1, 2, yeah. So he traveled 13 feet in 2 steps and a jump. Not quite Giannis Antetokounmpo, but not far behind. How about this firefight? And now a reset. And right back to the firefight. Oh, perfect placement there from Diescu. He took some pace off of it after that hands battle. All 4 players going full swings, and we'll see Diescu just a nice short compact swing with a little bit of roll. JW right at the feet of Andre. And a great job by Annalie Waters sending a cross-court angle out so wide that Megan Fudge had to get out and reach for it and caused a pop-up. Oh, a little unlucky. Diescu didn't get the roll up over the net cord there. We've had 10 straight serves without a point collectively here. Sitting on 8-2 for a while. Another Ernie. Diescu so quick to react right there. Sees the ball popping up down the line. Good body positioning, good power behind the Ernie. Another 2-step Ernie, Chad. Yeah, that one he didn't travel as much distance, you know. It was still impressive. JW taking everything right now. Oh, relentless attack there from J.W. Johnson. And it's so hard to read the paddle there as well because he's taking such a short, compact swing.
was accentuated by the net, and so it started spinning back toward it. Tough to pick up there for Johnson. So back over to Fudge and Diaskew at 2-9. And Hanley quickly moves it to the second server. Good footwork there from Waters. So quick to clear space. And right back over to Waters and Johnson, 2 points away from taking game one. Your hands used to be that fast, right, Melissa? They certainly did. What do you mean used to be? Well, she's taken a little bit of time off. Been running tournaments for the last 10 years. Full time. Have you seen her work the keyboard? I say, Oh, yeah, the fingers, finger dexterity. hands slow down, fingers are really fast. Just got a little late to that forehand. Việc chơi pickleball hoặc bất kỳ môn thể thao nào mà không đúng động tác kỹ thuật có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, bắt đầu từ việc mỏi cơ khớp và có thể tiến triển thành chấn thương nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời. Các chấn thương thường gặp bao gồm căng cơ, bong gân hay thậm chí là chấn thương dây chằng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến bạn mất đi niềm vui và sự tự tin trong các trận đấu. Để tránh những hậu quả đáng tiếc này, việc luyện tập đúng kỹ thuật và sử dụng các thiết bị hỗ trợ như máy Tera P90 từ Promax Media là vô cùng cần thiết. Máy Tera P90 giúp phục hồi cơ thể, giảm căng thẳng cơ khớp, cải thiện sự linh hoạt và mang lại hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa chấn thương. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 0941 519 777 để được tư vấn chi tiết. Đừng để những chấn thương ngừng bạn trên con đường chinh phục các trận thắng mãn nhãn và hấp dẫn.